大家好，我是阿勇，大家好，我是爆米香的阿华。欢迎收看英台 Express。 Your one-stop shop for Taiwanese and English language exchange. 逐礼拜我会拣一条英语的新闻，互阿华翻译。 And I will pick a Taiwanese news article for Ayong to translate into English. 观众朋友，恁敢有注意到前2礼拜咱英台 Express 浪一礼拜无做，因为安怎？因为阿勇也走去屏东。对啦，因为阮牵手的阿嬷拢住伫遮，住伫屏东遐嘛，所以阮定定会去拜访者嘛。哦，原来就是阿勇因某的后头厝，咱就来看即条因后头厝迄边屏东潮州的新闻。好来，屏东潮州福安宫为日本时代起， Since the Japanese era, Hok'an Temple in Teoju, Bindong County, 就是在地的信仰中心。 has been an important place for local worshippers. 即马因为都市计划一条新路要为庙的遐过， Now, due to urban renewal plans, which put a new road right through the temple, 庙方决议15号要招1000人同齐来游大社办即个迁庙大典。 the temple committee decided to hold a temple moving ceremony, asking for 1,000 participants to join in. 1000人的名额开放网络报名，较无2天就满。 In just 2 days, 1,000 people had signed up online. 刷庙的工程爱甲1200栋的建筑物体悬1公尺半，搁斗练啊！ Moving the 1,200-ton building required lifting it up 1.5 meters to fit it with wheels. 才通互1000人游8条大社，按环的甲刷顶重40公尺。 To allow 1,000 people pulling on 8 big ropes to move it 40 meters to the new location. 庙刷到位了后，爱搁用1个月看降落来，才算是完工。 Setting the temple back down is a gradual process that will take another month to complete. 啊，恁转去潮州无顺续去甲游者？无，阮是顶礼拜去嘛，这是做一个代志吼，所以无法度。哦，时间袂拄好，安尼付无着。这条新闻讲因游迄个大社刷40公尺对无？其实我看这其实是一个典礼啦，因刷干那2公尺尔，后来是由机器来完成啦。哦，人游的部分，敢若互你游2公尺安尼。对。哦，无遐大力啦。无去游啊，迄间庙恁敢捌去遐拜拜？我无啥咧拜拜啦，但是应该是有见过啦。嘛无看你咧拜耶稣呢吼。嘛无，哦，拢无咧拜啦。外国人拜耶稣较济，台湾人吼逐项都拜。迄阵讲有咧拜一个物件，叫做石头公。石头公，哦，你讲迄monolith 吼？那外国人有一款物仔，可能就几落千当前留落来，大粒石头，毋知啥菜伫遐。有一寡人就会去甲拜。哦，迄个即个物件英语叫做 monolith。来，咱来听即条足怪奇的新闻。Just when we thought 2020 couldn't get any weirder, 咱才咧想讲2020年怪奇甲安尼，算是真棒啊！ along came the monoliths. 煞又搁走一寡石头公出来。 These mysterious metal slabs have popped up in Utah and Romania, California, and most recently, the Netherlands. 跩大条的金属物仔，神神秘秘，安尼雄爆出来伫美国犹他州、罗马尼亚、加州，搁有最近的荷兰。 But they don't stick around for long, disappearing with as little warning as their arrival. 毋过因伊坐未少，就又搁走无快啊，来无张持，去无消息。 The internet has been awash with theories over the sudden appearance of these strange structures.
讲到即寡奇怪的构造，安尼雄雄出现，网络观点各种讲法，是哪咧淹大水咧？ Could it be aliens 敢会是外星人、 or an art installation 装置艺术， or an elaborate marketing ploy? 也是奸巧的行销部署咧？ In the film 2001 A Space Odyssey, 2001太空游记这出电影内底讲， monoliths are planted by aliens to trigger a leap in human evolution. 讲是外星人甲即款石头公种伫咱地球，用来互人类跳级演化啦。所以你讲这个石头公是台语再来讲话，伊较早就有即字。即个词是已经真久啊，因为台湾人逐项都拜，比如讲大树吼，伫遐足老啊，大家就拜大树公啊，一粒石头伫遐啊，足久啊，啊哪像会灵声，会甲你报名去拜牌迄个石头公啊就对台湾人都甲拜，就叫伊石头公。所以啊，毋过摕石头公来表示英语所讲的 monolith， 这是我家己发明的。所以这哪像是较早英国人咧拜迄个 Stonehenge，Stonehenge 是几个就是石头公，石头公钉，石头公钉，Stonehenge 吼，石头公钉。嘿啊，你若无介意讲即个 monolith 讲或者石头公，安尼你无介意啦吼。啊，另外考虑讲，monolith 即字你若甲伊拆开 ，mono 伊的意思就是高一个啊，单的啊，高一个单一个，啊 lith 其实就是 ，lith 就是石头啊。所以 monolith 字面上的意思伊就是一粒石头。是不对啦，一粒石头。所以啊，你若照字面上的意思，你甲伊讲，或做高石，还是单石，这就是一个直接兑换吼啊。那台湾人较熟悉，比如讲台北一个地名，或者啥，或者石牌啊，吼啊，无即个 monolith，你就叫伊大石牌，还是大石碑，还是大石寮。其实我感觉拢讲会通啦。我要是感觉。迄个石头公袂歹啦，因为这有影是较早咧拜的物件，所以石头公就好啦。If you enjoyed watching this episode of Indai Express， 爱会记得是赞、订阅，啊，搁来分享哦。And if you have any suggestions for news that you'd like to see us translate， 免细字，做你的下骹留话甲阮讲。再会。See you next time.